Okay, next one is on line item dimension bus. Did I touch this topic already? Hmm? So this new cube I'm creating. Do you all know extended star schema? Bari fact table to connect fact table connect dimension, dimension connected SID, SID to master data objects. Why dimension table? స్కీమాలో డైమెన్షన్ టేబుల్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? Yeah. How is it? Can you explain? He's saying if I don't have dimension table, I cannot connect to many SIDs. Why? How is it? Okay, let's say I remove dimension tables and I connect SIDs. Then what is my problem? I'll remove dimension tables and connect SID table directly to fact table. What is my problem? He says if I remove dimension tables and I have my SID tables connected, what is the maximum number of dimension IDs we can have? 16. Imagine you remove all 16, and how many max SIDs can you place into it? మన యాక్చువల్ లాజిక్ ఏంది? ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ విల్ హ్యావ్ 16 dimension keys connecting to 16 dimension tables. I'm saying I'll remove dimension tables and use SIDs. So how many SID tables will you be able to connect to my fact table? Because in the fact table, instead of 16 dimension IDs, you are trying to replace 16 SIDs. So how many SID tables can you connect to? 16. So do we have that limitation? Are we not limiting to 16 SIDs, nothing but 16 masked objects, 16 angles? 16 dimensions only analysis bus for them, right? So do you understand the limitation without dimension table? Yeah, good. Now what I'm doing is, let's say I'm designing a cube, yeah, and I find that there is a dimension which is assigned with only one characteristic. Can I make that dimension as a line item so that only with respect to that connection, it will eliminate the dimension table and connect SID to fact table? నువ్వు డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎందుకు వాడుతున్నావు? మల్టిపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అసైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి. కానీ నేను క్యూబ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక డైమెన్షన్కి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ అసైన్ చేయాల్సి వచ్చింది, వేరే అవసరం లేదనుకో. అలాంటి డైమెన్షన్ని లైన్ ఐటమ్ చేస్తే డైరెక్ట్గా డైమెన్షన్ ఐడి బదులు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్లో ఎస్ఐడిని కూర్చోబెట్టొచ్చా? సో విల్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద జాయింట్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్స్ యువర్ క్వరీ పర్ఫార్మెన్స్. దట్స్ ద లైన్ ఐటమ్ డైమెన్షన్స్. అర్థమైందన్న పాయింట్? చూడు బస్ ఇలాంటి సీనరీ చూడు. అబ్బా, ఇప్పుడు ఈ 3 డైమెన్షన్లు చూడన్న ఎన్ని అసైన్ చేసినాము. ఈ మూడు కేసుల్లో ఎస్ఐడిని డైమెన్షన్ పెట్టి డైమెన్షన్ ఫ్యాక్టబుల్ పెట్టే బదులు డైరెక్ట్ ఎస్ఐడిని తీసుకొచ్చి ఫ్యాక్టబుల్ పెడితే చాలు. ఈ సినారీలో డైమెన్షన్ ఐడి వాడుకుంటా, ఈ 3 కేసుల్లో మాత్రం లైన్ ఐటమ్ వాడుకుంటాం. సో విల్ ఇట్ రెడ్యూస్ ద జాయింట్స్, విల్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద క్వరీ. యాక్చువల్గా ఎస్ఐపి ఏమంటారంటే, whenever you have a design where there is a single characteristic assigned to the dimension, and if the cardinality of the dimension table is going to be more than 20% of the fact table, and the number of records in the dimension table is more than 20% of the fact table, appudu line item dimension cheyamuntadu. No adu kuda pattichukodu, ote condition. If it is single characteristic, I'll make it as line item dimension. Whether the cardinality is less or no, let me improve performance. Why should I be worried about size of dimension table?
డైమెన్షన్ టేబుల్ సైజ్ ఉన్నా లేకున్నా నాకు సంబంధం లేదన్న, సింగిల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటే దాన్ని లైన్ ఐటమ్ చేస్తాను అంతే. దట్ విల్ బి అవర్ క్రైటీరియా అన్నట్టు. ఓకేనా బస్ ఫైన్. చూడు ఈ 3 కేసుల్లో సింగిల్ ఉంది కదా, రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్, కొడల్సా లైన్ ఐటమ్, రైట్ క్లిక్, ఇంతే ప్రాపర్టీస్ లైన్ ఐటమ్. నావిగేషన్ ఏం లేదు, కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే. లైన్ ఐటమ్ దీన్ని కూడా పెట్టుకున్నా, దీనికి ముందే పెట్టిండు రైట్. ఓకే లైన్ ఐటమ్. ఇది డైమెన్షన్ 4 మాత్రం కాదు రైట్, బికాస్ ఐ కెనాట్ మేక్ ఇట్. తిట్టాలి అది. I'm going to activate this. Let's see the difference. Can we see the fact table? Chudanda. If you remember, dimension ID 1, dimension ID 2 and 3 was line item and 4 was normal. Student 1 ki, 2 ki, 3 ki, 4 ki difference. So here these 3 dimension keys are referring to SID and this dimension key is referring to what? Sorry. These 3 are referring to SIDs and this is dimension 4 is referring to what? Dimension ID bus. Do you see the difference? That one more, that one, and I would like to show you the dimension table. D, it was D cube name and 1 and 10. Dimension, one first dimension, second dimension, 2, 3, 4, A, B, C, right? 4 bit endana. Do we have this table? Yes. Dimension ID connecting to what? SID and customer. Unda. Do you see the dimension ID table? Dimension ID table 4 is available because it is not a line item bus. అది ఏదైతే నువ్వు లైన్ ఐటమ్ చేస్తావో అప్పుడు టేబుల్ ఉండదు. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ డైమెన్షన్ టేబుల్, దట్ బికమ్స్ ఎ వ్యూ. దిస్ సో నో మోర్ ఫిజికల్ స్టేజింగ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఐడీస్, ఇట్ బికమ్స్ లైక్ ఏ వ్యూ. ఏ డైమెన్షన్ అయితే నువ్వు లైన్ ఐటమ్ చేస్తావో అది వ్యూ లాగా అయిపోద్ది అన్నట్టు. నో మోర్ ఫిజికల్ స్టేజింగ్. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ద 2 and you will see 3. So with this, what happens? The number of joints will go down. This, yeah. There was an interview. They are asking me a question like this: metal number, metal type, metal group. I've got 3 characteristics and I've got some amount and quantity. How will you design this scheme? Ante. Metal number, metal type, metal group, price and quantity. How will you design this scheme? Ante question. చెప్పు ఏం చేసి హౌ విల్ యూ డిజైన్ దిస్? మొత్తం బిడులు చెప్పాలి యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్కి. మెటల్ నంబర్, మెటల్ టైప్, మెటల్ గ్రూప్ ఈజ్ మై క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ ప్రైస్, అమౌంట్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆర్ మై కీ ఫిగర్స్. ఏపా 2 లైన్ ఐటమ్ ఒకటి వద్దా, ఇంకోటి 3 ఉన్నాయి కదప్పా. మెటల్ నంబర్, మెటల్ టైప్, మెటల్ గ్రూప్, 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్, 3 డైమెన్షన్లకి వేస్తాం. 3 లైన్ ఒక డిజైన్ చూడు. ఈజ్ కమ్ అవుట్ విత్ ద డిజైన్ సేయింగ్ metal number, metal type, metal group to 3 characteristics to 3 dimensions and all the 3 are line item dimensions and amount and quantity as key figures. Inge vera design ever undappa? Can I still go with it? I'll have metal number as characteristic, amount and quantity as cube. For metal number I'll model metal type and group as attributes. Yes. Another design I'll have metal number, metal type in my cube and metal group itself as attribute of metal. I'll have metal number, metal group in my cube, metal type as attribute. Ishtasaram cheyocha, right?
So let's say I need to analyze something, say metal type and group, will it keep changing or no? Let's say వాడు మారుతుంది అంటాడు అనుకో, మారుతుంది అంటే డూ యూ వాంట్ గెట్ ది లేటెస్ట్ ట్రూత్ మరి ప్రజెంట్ ట్రూత్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్? ఫ్యాక్ట్ అంటే ఈయన డిజైన్ కరెక్ట్. ఎస్, ఐ డోంట్ ఈవెన్ అనలైజ్ కార్డినాలిటీ, అన్ని మూడు వేరే వేరేగేసి లైన్ చేస్తే కరెక్టేనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇఫ్ ఐ సే ఐ వాంట్ గెట్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్, ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ప్రెజెంట్ ట్రూత్, దెన్ ఐ విల్ సే వాట్, దెన్ ఐ హ్యావ్ మెటల్ గ్రూప్ అండ్ మెటల్ టైప్ ఎస్ అట్రిబ్యూట్స్. ఆ లాజిక్ పట్టాలి, అది ఇంపార్టెంట్. మరి ప్రెజెంట్ ట్రూత్ అయితే డ్రిల్లో రాదు కదా, మాటలు పెడతా అంటే నావిగేషన్ లైట్, అది కాన్సెప్ట్ అంతే. ఆ లాజిక్ పడితే ఏముందన్న, సరే మెటల్ టైప్ నాకు ఫ్యాక్ట్ కావాలా, క్యూబ్లో పెట్టినా కానీ సోర్స్ నుంచి రావడం లేదు, ఐ నీట్ పాపులేట్ దిస్, హౌ విల్ యూ పాపులేట్? ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కెన్ ఐ సే రీడ్ మాస్టర్ డేటా, అంతే. ఆ లాజిక్లు పడితే ఇంకేం లేదన్న, అంతే. గెటింగ్ దిస్? ఇది జర్మన్ స్టైల్, వాడికి 13 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, 13 డైమెన్షన్స్, 13 లైన్ డైమెన్షన్స్ అయిపోలేదు. ఓకే, నాకు 13 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్తే నేను అనలైజ్ కూడా చేయను అన్నట్టు, స్ట్రైట్ అవే 13 లైన్ డైమెన్షన్స్ చేస్తున్నాను. అని కోపం తెప్పిద్దప్ప.